The Legend New Saravana Stores in Akshaya Tridi offer. பவுனுக்கு ரூபாய் 1000 தள்ளுபடி ஏப்ரல் 24 வரை. SA Engineering College, Anna University Counselling code 1114. For details visit saec.ac.in. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, நான் அஜித் சாரோட பெரிய ஃபேன். ஓகே ஐ வென்ட் டு தி ஆடிஷன். ஐ வாஸ் சச் எவ்வளோ பைத்தியம்னா ஐ தாட் தட் ஆடிஷன் அஜித் இருப்பாரா. ஸோ ஈவன் ஆஃப்டர் ஐ வென்ட் ஃபார் த திங் அண்ட் தென் தே கால், ஐ யூ இன்ட்ரெஸ்டட், வி பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எக்ஸ்ப்ளோரிங் திஸ். அது சொன்னேன், இல்லை அஜித்தே இல்லை, நான் கை பார்த்து வந்து டான்ஸ் டீச்சர் போய் சொல்லுவாங்க முந்திரி கோட்டைன்னு. லைக் முந்திரி கோட்டை ஐ லைக் டூயிங் 2-3 திங்ஸ் டுகெதர். எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, தேர் இஸ் திஸ் ரேப் சீக்வன்ஸ் இன் தட். நம்ம பண்ணது ரொம்ப ஜாலியாக பண்ணோம், பட் இட் லெஃப்ட் அ வெரி டீப் இம்பேக்ட். ஓகே, தங்க மீன்கள் வாஸ் பிகாஸ் ஐ எம் அ பிக் ராம் ஃபேன் அண்ட் அவர் எனக்கு எப்பவும் தரவே மாட்டார் ஒன்றும் நடிக்கிறதுக்கு. இங்கே எதுவும் சாய் எடுத்துன்னு வரணும்னா ஒரு ஃப்ரேமில் நான் அதுக்கு பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி. பின்ன அந்த படத்தில் ஈவன் தோ ஐ டிட் அ கேமியோ, ஐ வாஸ் த்ரூ அண்ட் த்ரூ தேர் இன் தி ஷூட் ஆஃப் தி ஃபிலிம். லீடு கூட உங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்களா தங்க மீன்களுக்கு காஸ்டிங் நான் தான் பண்ணி கொடுத்தேன். ஐ ஃபெல்ட் ஆஃப்டர் ஐ கேம் டு நோ தட் Raja sir has sung for my song, I was like, I don't want to act anymore. I have achieved everything in life. So I think the stigma is not associated with marriage. I think the stigma is associated with the gender. So என்னை பொறுத்த வரையும் பொம்பளைகள்லாம் இவ்வளோதான் பண்ண முடியும்னு வச்சுருக்காங்க. வளர்றோங்கிறது ஒன்று இருக்குது, ஆனால் வளர்த்து நம்ம விடவே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அண்ட் தேட் ஐ திங்க் இஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக். அண்ட் அது கல்யாணம் ஆனாலோ இல்லையோ இட் டசன்ட் மேட்டர். ஆக்சுவலி ஷாருக் மேட் திஸ் பியூட்டிஃபுல் கமெண்ட் பட்டான் வந்ததுக்கப்புறம். Let's not talk about comeback. Let's talk about what the future holds. வணக்கம். ஹாய், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ஐ அம் வெரி குட். இங்கே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஒரு தாட் ஆர் கன்ஃபியூஷன், இல்லை இப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸிங் இருக்கு. ஷீ இஸ் ஃப்ரம் கேரளா, ஷீ இஸ் ஃப்ரம் தெலுங்கு, அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. பட் ஐ நோ அபவுட் இட், யார தமிழியன் பேசிக்கலி, ரைட்? ஆமாம், ஐ எம் அ ஹார்ட் கோர் தமிழ். என் அப்பா வேலூர், என் அம்மா திருநெல்வேலி. அவங்க ரொம்பவே செந்தமிழ்லாம் பேசுவாங்க. எனக்கு அவ்வளோ செந்தமிழ் வராதது. என் அப்பா ஆர்மியில் இருந்ததுனால ஐ வாஸ் born in Delhi and I was brought up all over the country. My film career actually என்னோட டெபியூ ஆனது தெலுங்கு படம். ஏன்னா என் அப்பா ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற போஸ்டிங் ஆனப்போ there was like a very good friend who was making a film. And so he said, why don't you do it? I said, okay, I mean, I'm going on a holiday, free holiday, who will not go? அப்படி தான் என்னோட கரியர் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் the first Malayalam film which I did was a huge hit. And then Tavamai happened. So somehow people think I'm either Andhra or Malayali. But technically I'm a Tamil. Yes. Technically, emotionally I would say. டக்குன்னு நான் வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ இட்ஸ் an accident அப்படிங்கிறது. It's a hardcore accident. ஓகே. ஸோ ட்ரீமிங் அபவுட் ஆக்டிங் அது மாதிரி எதுவுமே இல்லையா? அந்த பேஷன் எதுவுமே கிடையாது? எதுவுமே இல்லை. No, so the thing is I'm a dancer. Okay. And so acting is not alien to me. Because being on stage is something which is an important part of in a moon westla dance பண்ண ஆரம்பிச்சேன். So on stage I was there by the time I was 4 years old. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, நான் அஜித் சாரோட பெரிய ஃபேன். ஓகே அப்போ தான் கண்டுகொண்டேன்லாம் அப்போது you know, it just come out and all. You're like just a teenager and like, you know, full crush and all that. So suddenly they called me for an audition for an Ajith film. And I was like, okay. I went to the audition. I was such a எவ்வளோ பைத்தியம்னா I thought that audition அஜித் இருப்பாரா. So even after I went for the thing and then they called, are you interested, we would be interested in exploring this. அது சொன்னேன், இல்லை அஜித்தே இல்லை, நான் கை பார்த்து வந்து. So my understanding of wanting to become an actor was never there until Telugu film I did it for a friend. Malayalam film happened by accident. Tavamai vandappo da actually when I started doing my first Tamil film is when I started thinking whether I should take films as a career. Tavamai aanadukku appuram da na cinemaave career shooting முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், not when it released, that I should do it as a career. Appo I had not left my job. My bosses were so excited to I will like this. You handle both at the time? I was handling both. They said you can do 2 films in a year. அப்புறம் எனக்கே பைத்தியம் முடிச்சிடுது. அண்ட் ஐ வாஸ் டூயிங் போத் த ஜாப்ஸ். என் டான்ஸ் டீச்சர் போய் சொல்லுவாங்க முந்திரி கோட்டைன்னு. லைக் முந்திரி கோட்டை ஐ லைக் டூயிங் 2-3 திங்ஸ் டுகெதர். So and my managers, my directors have faced the difficulty of managing a talent like that. But for me, acting was never a job choice. Okay, it's because நீங்க இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்ததனாலயோ இல்ல obviously because வந்ததனால தான் நீங்க நிறைய என்னோட extended family like there's nobody who is in the cinema field. So we don't even think this is a professional choice. Okay. So when
when people said that you should seriously take it as a professional choice, I was like, oh yeah, like and then what do you do? You know, how do you get an acting gig? How நீங்க போய் எப்படி ஒரு how do you get an acting job? இதெல்லாம் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு this thing, but fortunately I think it was just interesting that I got very good filmmakers. எனக்கு போய் தேடி போற ஒரு அவஸ்தை அவ்வளோ வரல எனக்கு. ஓகே, ஸோ நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் பத்மபிரியா அவங்க வந்து தமிழில் வந்துட்டு ஃபியூ மூவிஸ் ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 7 to 8 மூவிஸ் தான் ஐ திங்க். ஸோ எங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு 7 to 8 மூவிஸ்லேயே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட். நாங்கள் மரத்தை சுற்றி நீங்கள் டான்ஸ் ஆடுறதெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது, ரைட்? ஸோ ரொம்ப இன்டென்ஸான கேரக்டர்ஸ், சூசிங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதெல்லாம் வந்து அமைஞ்சதா இல்லை நீங்களே வந்து அமைஞ்சதுதான் சூஸ் பண்ணீங்களா எல்லாமே? ஐ டோன்ட் திங்க் ஆக்டர்ஸ், ஸ்பெஷலி ஃபீமேல் ஆக்டர்ஸ் ஹேவ் தட் மச் ஆஃப் சாய்ஸ் மேக்கிங். எனக்கு என்னமோ அப்படி அமைஞ்சது. மேபி ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் எனக்கு நான் பண்ண சினிமாவிலே எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ மஸ்ட் சே நான் 7-8 சினிமா பண்ணாலும் மலையாளத்தில் I've done about 50-55 close to 60 films as a female lead artist, and there have been amazing filmmakers in Malayalam also. Compare பண்ணுறதுக்கு இல்லை, ஆனால் எனக்கே நான் தமிழ் actually sometimes I feel I did less because they were very intense characters. ஏன்னா சத்தம் பண்ணதுக்கப்புறம் பண்ணதுக்கப்புறம் பட்டியலே எனக்கு even in the commercial mass படத்துலயே it was a very intense role. Yes. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு, there is this rape sequence in that. நம்ம பண்ணது ரொம்ப ஜாலியாக பண்ணோம், but it left a very deep impact. நம்ம ஆக்சுவலி ஒரு ஆக்ஷன் மாஸ்டர் தான் வந்து அதை கொரியோகிராஃப் பண்ணி அப்புறம் என்னோட சேர்ந்து பண்ண co-actor was like he was more bruised than I was at the end of that shoot. It was very fun and all that, but it was a very intense film. It was not easy for me, Arya, Bharat Pooja. I don't think it was an easy film at all. And especially Tamil padam நம்ம மலையாளம் கம்பேர் பண்ணுறச்சு, மலையாளம் நம்மளுக்கு ஒரு 30-60 நாள் முடிஞ்சதுன்னா எங்க it would take at least 5-6 months, you know. So you can't do so many films also. Okay. And because the scripts were so hard, I would like wait for some time to like go back. பொக்கிஷமே நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மாதிரி தமிழ்லாம் போய்ட்ரி தமிழ்லாம் எனக்கு வராது. அதுக்கு மேலே டைரக்டர்னா ப்ராம்ப்டிங் கூட அலோவ் பண்ண மாட்டேன். நான் சொன்னேன் நான் எந்த காலத்தில் நதிரா you know, it was a beautiful character. But I think Tamil in my career has each of my films in Tamil they're very very close to me, those characters. They're actually the best in my career. Did you ask your directors, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பட்டியல் பண்ணீங்க ஐ திங்க் சோ தமிழ்ல, நீங்க எப்படி இங்க படம் ரிலீஸ் கூட பண்ணல அப்போதைக்கு, எப்படி நீங்க பார்த்துட்டு பண்ணீங்களா அப்படி கேட்டிங்களா நீங்க அவங்க கிட்ட? எனக்கு விஷ்ணு யாருன்னு தெரியாது. விஷ்ணுவோட ஃபர்ஸ்ட் or second film it was. And I think he saw edit of Tavamai. I had come for the dubbing of Tavamai. Okay. So na edit table irukircha da ava edit paathuட்டு என்ன கூப்பிட்டாங்க. It was not even that the film had released. தமிழை பொறுத்தவரையும் I think it's a very director's medium. I mean cinema itself is a very director's medium, but Tamil especially, you know, I've worked in Hindi, Bengali, Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada, Marathi, but I always feel like Tamil sense of directors, no, Vasant sir, யாரும் இருக்கட்டும், whether it's a first time filmmaker like Vishnu or very established like Vasant sir or Cheran sir, I feel like the directors are very clear sense of visual imagination. அதே மாதிரி there is like from one director to another genre of films. இரும்புக்கோட்டை முரட்டு சிங்கம் for instance, the genre of films are also so distinct. ஏன்னா அந்த filmmaker அந்த ஒரு perspective கொண்டு வர்றது, it's I haven't experienced that in any other film industry, to be very honest. You also do cameos in some movies in Tamil. Some movies I don't do much, but so and the script odukama, for example Thangameengal adu okay, Thangameengal was yes, because I'm a big Ram fan. And அவர் எனக்கு எப்பவும் தரவே மாட்டார் ஒன்று நடிக்கிறதுக்கு. சாசனா எப்போ எதுவும் சாய் எடுத்துன்னு வரணும்னா ஒரு ஃப்ரேமில் நான் அதுக்கு பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி. பின்ன அந்த படத்தில் even though I did a cameo, I was through and through there in the shoot of the film. அந்த கேரக்டர், எஸ்பெஷலி த சின்ன பொண்ணோட கேரக்டர் வாஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மீ. அண்ட் இந்த படம் வரத்துக்கு ஒரு 1-2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு ராம் அந்த கதை சொன்னதுனால it was something very close to my heart. அப்புறம் ராம் சொன்னானா நான் கட்டாயமாக ஒரு லீடு கூட அவங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்களா? தங்க மீன்களுக்கு காஸ்டிங் நான் தான் பண்ணி கொடுத்தேன். So she's a very close friend of mine. I know her from the time
கேரளாவில் ட்ரிவாண்டம் ஷர்லின்னு ஒரு பொண்ணு. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு நானே எனக்கு ஒரு பரியல் கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சேன் அந்த படத்தில். பட் ஐ வுட் ஹவ் லைக் ஐ வுட் லவ் டு டூ எனிதிங் இன் ராம்ஸ் ஃபிலிம். ஸோ பக்கத்தில் ஒரு சைட் பாசிங் ஷாட் இருந்தாலும் நான் ஒரு படத்தில் வந்துருக்கேன். ஸோ ஆனால் இன்னும் உங்களை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கல ஃபுல்லாக அப்படின்னு அவர் மேலே ஏதாவது கோவம் இருக்கா? கோவம் எந்த என்ன பிரயோஜனம், அது வரிச்சே கரெக்டாக வரும். Because he's such a good filmmaker, I can't force myself. See, நான் பண்ண எல்லா படத்தோட எல்லா filmmakers they are so good and I have very good relationship with them. Talking about சேரன் சார் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 ஃபிலிம் அவரோட பண்ணியிருக்கீங்க. 2 கேரக்டருமே ரொம்ப செம்ம very different very different also, right? So அது எப்படி சேரன் சார் வந்து உங்களை தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள கொண்டு அந்த விஷயம் எப்படி நடந்ததுன்னு நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும். I think he saw காய்ச்சா or something. அது நீங்க அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும். எனக்கு நான் அவ்வளோ கேட்டதில்ல. See, நான் தமிழா இருந்தாலும் because பிறந்து வளர்ந்தது அப்பா ஆர்மியில் இருந்ததுனால I was born in Delhi. I was brought up mostly in the north. அப்போது சதர்ன் இண்டியன் ஃபிலிம்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறது தூர்தர்ஷனோ சேட்டலைட் டெலிவிஷனில். See, that time you didn't have Netflix, right? So like in 2000s, mid-2000 you didn't have satellite TVல வர channels தான். But you're so assimilated in the Hindi culture, you don't tend to see southern Indian films. So எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் சினிமாலாம் என் அம்மா அப்பா தான். அவங்க பாடுற தமிழ் பாடகை நம்ம ரொம்பவே நல்லா பாடுவாங்க. So actually when I came into Tamil and I spoke to Cheran sir gave me a lot of DVDs when we were working together, and that's how I got introduced to understanding what Tamil cinema is. But I also fell in love with it, like especially நம்ம பண்ற இசை. I think Tamil creates some of the best musical scores. And நான் வெறும் பாடல்கள் பத்தி சொல்ல, even the background scores, right? And not just Ilayaraja sir, of course, and Rahman are biggest assets, but there are so many other smaller musicians and directors who, you know, அவங்க ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது. இசையில் மட்டும் நம்ம பண்ண innovations in Tamil cinema is amazing. கம் பேக் டு த இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எப்படி அப்டேட் ஆகிருக்கீங்க, என்ன மாதிரி விஷயங்களை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? So at the end it's a director's medium. Okay. I can render a story smarter, better as an actor. So அதுக்கு வேண்டிய preparations we always do. And I don't think acting is like okay, today I will do this, today I'll do this, because you don't know what story is going to come. நாளைக்கு நதிராவும் வரலாம், நீங்களுக்கு உங்க சத்தம் போடாதையோட வாசந்தியும் வரலாம். Then so they are like all like kinds of characters which are there. I can't anticipate those characters. As an actor, what I can do is I see other actors, I see life experiences, அதுலேருந்து நம்ம படித்து நம்ம எப்படி அதை கட்டிங் எட்ஜாக தரலாம். Second thing is that I will never take my audience for granted. அப்போவும் எப்போவும். Okay. So it's not like because you're coming up 7-8 years later or 5-6 years later and you have got a great body of work, so you can do whatever and get away with it. அந்த மாதிரிலாம் ஒரு மைண்ட் செட் எனக்கு கிடையவே கிடையாது. ஸோ மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ் வெரி கிளியர், வெதர் இட்ஸ் யூஸிங் யோர் பாடி, கீப்பிங் ஃபிட், பீங் மென்டலி எமோஷ்னலி ரெடி டு டூ ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ், பீங் ஓப்பன் டு ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ். சம்டைம்ஸ் லைக் இப்போ ராம் பண்ணுற படம்லாம் sometimes the story needs to get told. அதில் எவிட்டா மிஸ் ஆனோன்னா you should be mentally, physically ready to do that. Okay. It's a very intense role, but it's there for 1 minute. Are you willing to do it? Yes, I mean, that's not what I want to do. I want to spend time and do protagonist roles mostly. But sometimes some stories need to get told, and sometimes in that process of storytelling is more important. So that kind of flexibility I've always kept, and the 5-year break was great for me. The reason I took the break was சும்மா படங்கள் திரும்பி பண்ணுறதோட just being in the market for it. Let's come back when we have a clarity of what you want to do. One is that. The second is என்னை பொறுத்த வரையும் என்னோட கரியரில் now I want to more deeply engage with my filmmakers. So என்னை பொறுத்த வரையும் நான் நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கேன். So you know, in terms of influencing what kind of stories that get made. Okay. And not ஒரு intervening actress ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து இல்லாமல் from a storyteller, can I bond with my filmmakers as a storyteller? So I don't know what that means yet, whether that means that I write with them or I don't want to direct, I'm very sure, because my first love is acting. And but I never எப்போதுமே there's never say. பட் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ தட் அவங்க வந்து சினி இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து விலகிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே மறுபடியும் அவங்க வந்தாங்கன்னா? ஸோ இது ஒரு ஜென்ரலான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ 1 second, first of all it's unfair for my partner. ஏன்னா நான் பிரேக் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பிரேக்கு நடுவில் வந்த ஆள் தான் ஜாஸ்மின். And I had taken a break from cinema
because I wanted to do other things. எனக்கு போய் நான் வெளில போய் படிச்சேன். I did my masters in public administration in NYU, and I worked hard for it. I got a scholarship and I went. It's not like I just got it easy on my plate. So when I went to study, he was there and he got married to me. Because of him, I did not get out of it. And it is not like I had a baby, so I mean, when you have a baby, you have to spend time. But there are other actors who have had babies and are continuing to act. So I think it's a very personal choice. And I think in today's times, my filmmaker friends have moved beyond this there conversation. is a stigma, right? So ஒரு ஆக்ட்ரஸ்னா மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபீல்ட்ல இருந்து ஒதுங்கிடுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அவங்க ஃபீல்டுக்குள்ள வரும்போது இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குல்ல, வெளியில ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபார் ஹீரோயின்ஸ். ஸோ அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? அது பிரேக் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்போ தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், பாலிவுட்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, ஏன் சதர்ன் மூவிஸ்ல அந்த மாதிரி பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ஓடிட்டு இருக்கு. So அது பிரேக் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? So I think the stigma is not associated with marriage. I think the stigma is associated with the gender. So என்னை பொறுத்த வரையும் பொம்பளைகள்லாம் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும்னு வச்சுருக்காங்க. So that I think over time my own actors have changed that. My own colleagues. So for instance, you've seen Trisha. Like Trisha came into the industry way before I came into the industry. She's still like delivering such good films and such big, massive, successful films. You have Jyotika. You have Nayan now doing it. And I'm not just talking about the A-listers. I'm talking a lot of other people also who have been challenging the norms in their own way. And I think that is more important because over a period of time, and actually that's very weird because 70s, 80s and all that, actually the female leads had so much more stronger roles to do. வளர்றோங்கிறது ஒன்று இருக்கு. ஆனால் வளர்த்து நம்ம விடவே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? And that I think is problematic. And அது கல்யாணம் ஆனாலோ இல்லையோ it doesn't matter. Because it's about, okay, this is the time span I give for you, so you will do this and go. ஆனால் நம்மளும் வெஹமெண்ட்டாக இது என்னோட ஒர்க் ஸ்பேஸ், ஐ ஹாவ் த ரைட் டு ஒர்க் ஹியர். நம்ம கதைகள் தானே சொல்கிறோம். ஆஸ் அன் ஆக்டர், யூ லுக் அட் கமல் சார், ரஜினிகாந்த் சார், they've been doing it since their childhood until now. And you can continue doing it now. I can like be on my deathbed, act like a dead person and still act. So, that's the advantage of being an actor. It doesn't matter whether you're a transgender male or woman. I think a lot of my generation of actors and younger generation of actors are going beyond that. Fortunately, our own partners, for instance, my own partner, he is not bothered. He's like, as long as our relationship is healthy, what you do for a job, as long as you love your job, they're not bothered about. அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடுகள் இப்போ நம்மளோட மேரேஜஸ்லையும் இல்லை. That in the prefixated norms நம்ம இண்டஸ்ட்ரி place பண்ணது will become redundant over time. அது இல்லைன்னு சொல்ல, but I think it will become redundant over time. நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு நினைச்சு வந்தப்போ உங்களை ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்து பார்த்தோன்னே ஷார்ட் ஹேரா இருக்கீங்க எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ எங்களுக்கு பத்மபிரியாவை அப்படிதான் தெரியும், ரைட்? ஸோ லாங் ஹேர் எப்போதுமே அது எவ்வளோ மாடர்னா இருந்தாலுமே லாங் ஹேரோட தான் இருப்பீங்க. என்ன காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? Nothing. I just don't think long hair has got nothing to do with modern or நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஜீன்ஸ் அண்ட் டிஷர்ட்டில் தான். ஸோ சாரியை கட்டினது நான் சினிமாவில் வந்ததுக்கப்புறம் தான். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் த லென்த் ஆஃப் த ஹேர் ஹஸ் காட் எனிதிங் டு டூ வித் த ட்ரெஸ். இட் கேன் லுக் வெரி ஸ்மார்ட் தட் வே ஆல்சோ. பட் கோவிட் ஆனதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் த லாங்கஸ்ட் மை ஹேர் இஸ் க்ரோன். After my school days, it was this long, and just 4-5 days back I decided that I'm going to donate my hair because it was straight. I had not done any layering where there was nothing, and I don't color my hair at all. So it's real color. So I thought I'll just donate it because it was a full length hair. So எனக்கு இப்போ இது வச்சு என்ன பண்ணனும்னு புரியல. So I'm like இங்க இப்படி போடணுமா இப்படி போடணுமா? It's like a perpetual confusion because I don't know how to wear short hair. But it'll grow back. You're not used to it, right? I'm not used to short hair. So எனக்கே என்ன பார்க்கறதுக்கே காலையில் எழுந்துட்டு there's like 10 minutes you set aside to cut, சிடுக்கு எடுக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே ஒரு 10 நிமிஷம் அதுக்கே போகும். இப்போ காலையில் இருந்து 10 நிமிஷம் என்ன பண்ணணும்னு போய் it's like it's interesting to have short hair. எப்படி இருக்கு வரவேற்பு? It is challenging. It is definitely challenging. ஆனால் அது சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணலன்னா there is no point, right? Actually Shahrukh made this beautiful comment Pathaan வந்ததுக்கப்புறம், let's not talk about comeback, let's talk about what the future holds. பண்ண படங்கள்னால நான் திரும்பி இண்டஸ்ட்ரியில் I want to do more films ன்னு வரல. இன்னும் என்ன பண்ண முடியும்
அதை நினச்சி தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் நாட் டாக் அபவுட் அ கம்பேக், லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த ஃபியூச்சர். நிறைய விஷயங்கள் உங்களை பற்றி படிக்கும்போது பார்க்கும்போது ரொம்ப போல்டாக ஓப்பனாக நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பேசியிருந்தீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் நடந்த சில பிரச்சனைகள் பற்றி பேசும்போது உங்ககிட்ட சில கொஸ்டின்ஸ் த்ரோ பண்ணுறாங்க. யூ ஆர் வெரி ஓப்பன். நம்ம இண்டஸ்ட்ரி நம்ம பிரச்சனைகள் நம்ம சால்வ் பண்ணலன்னா வேறு யாரும் சால்வ் பண்ணி தான் போகிறாங்க. ஸோ அதை பற்றி பேசுறதுக்கும் நம்மளுக்கு தான் நம்பிக்கை வேணும். அண்ட் தி ஹோல் ஐடியா ஆஃப் டாக்கிங் இஸ் நாட் டு டிஸ்ரப்ட். Change can be disruptive. But if the change is for the better, நம்ம பேசல நம்ம பிரச்சனைகளை நம்ம தீர்க்க பார்க்கலன்னா யார் வந்து மற்றவங்க யார் சினிமா பார்க்குறவங்க ஆடியன்ஸ் they just want to see a final output. They are not bothered what happens on a set, how it happens, how things get shot, the politics of getting a role. They don't know any of that, right? So if you want a safe, equal working space, நான் இதுக்கு முன்னாடியும் அதான் சொன்னேன், if I want to bring a change, then I have to challenge it. It's my workplace. இல்லையா? நான் அதை பற்றி பேசணும்னா வேறு யார் பேசுவாங்க? அண்ட் இஃப் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ ஹெல்தி ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஐ கான்ட் டெலிவர் as an actor. So I have to be the one who's talking about it. Nobody else. As a female actor, if I'm having a problem on set, if I don't talk about it, how will my colleague know about it? அது நீங்கள் போல்டாக சொல்லலாம். ஆனால் எனக்கு பொறுத்த வரையும் that is about being honest. That's about being real. I'm so close to all my filmmakers for a reason. And that's because we have connected at a very honest level. நீங்கள் 7 to 8 இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க. I don't know how and why those filmmakers came to me. Even when Patel came, I had no idea how to do a dance number. That to Raja. I felt after I came to know that Raja sir has sung for my song, I was like, I don't want to act anymore. I have achieved everything in life. அதே மாதிரி என்னோட ஹிந்தி படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் குல்சார் பாட்டு எழுதியதும் விஷால் பரத்வாஜ் had scored the music for it. So சித்தார்த்து நான் நடிச்ச ஸ்ட்ரைக்கர். So for me, these small things are what makes a great story. And that is my workplace. So I feel it's not about being bold. So even for anybody who's coming into the industry. Okay. So நாங்களும் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களை தமிழ்ல சீக்கிரமா பார்க்க. Absolutely. All the best. Thank you so much, Kritika. It was lovely talking to you. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. Thank you. It's my pleasure. Thank you so much. The Legend New Saravana Stores in Akshaya Tritiya offer. பவுனுக்கு ரூபாய் 1000 தள்ளுபடி ஏப்ரல் 24 வரை. SA Engineering College, Anna University Counselling code 1114. For details visit saec.ac.in.